Hi guys, welcome back to ShifStyL. Today we are going to do a bottle art using things available in our home: watermelon seeds, mustard seeds, thread, paint and a bottle. എന്നാൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ? First, I'm painting the bottle using white acrylic paint. Let it dry and then do a second coating with the same paint. Now the bottle is ready after getting dried, and now we can use watermelon seeds and mustard seeds to create flowers. First, I'm painting the watermelon seeds using red paint. I'm painting it before pasting to the bottle to avoid the chance of smudging to the white paint on the bottle. Now, apply Fevicol or glue on the bottle and paste like this in the shape of a flower. In the middle part, apply some Fevicol and fill with some mustard seeds. And here I'm using 4 or 5 seeds, guys. And we have got 4 flowers ready here. Now we need some stem part, right? I'm using a red thread which is available with me, and I'm painting it with green color acrylic paint. Now paste it on the bottle. Now I'm winding the red thread at the bottom part of the bottle. Paste some Fevicol at the end part and secure it. We are done with only stem, guys. We need leaves, right? I'm using clay for that, which is homemade out of maida. If you want a video on that, please comment below, and we will take some clay and mold it into a leaf shape. And all these leaves are done. Now let us do the thread at the bottom top part as well.
Here we go. എന്നാലും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ മത്തങ്ങ എല്ലാം നീ കാണില്ലേ കരണ്ട് എലി കരണ്ട് എന്നാലും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ നീ ഇത് കയറി കരണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ കുപ്പി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേനെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരരുത് ഇവന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ദയവ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരണ്ട് തിന്നും അവന്മാര് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ അപ്പം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Okay.